page 204. Message of the text. Jimmy Valentine is the story of transformation of a heart from darkness to a bright future. Jimmy had been captivated once or twice, but he remained the same. He came back and started his operation of safe burglary, burglary. The strenuous, strenuous days of the jail could not reform his heart. The advice of the jailer or the rehabilitation money could not impress upon his mind. He carried on his operations. It was not advice or money or even punishment, page 205, which could transform Jimmy, but he was transformed with the touch of a touchstone which he came into contact with in Elmore. It was the love which bloomed in Jimmy after seeing Annabel Adams that transformed him. He took a new name, Mr. Ralph Spencer. Ralph was the phoenix, Phoenix, that arose from Jimmy's ashes. He totally wanted to forget his past life and decided to give his burglary suitcase to a friend. He was preparing to marry Annabel and leave with an honest earning which he got from his shoe shop. But sin cannot easily be rescued from. The clever detective Ben Price followed him to Elmore for his earlier thefts. Though Ben Price wanted to arrest Jimmy, the rescue of the little girl from the safe made him think differently. Ben Price found a new man, changed by the gentle touch of love, stop. He denied to recognize Jimmy. Jimmy could start his new life only because of love, which he found in Annabel. Love has such immense potential that can change thousands of wayward hearts. পাঠ্যাংশের মর্মবাণী, জিমি ভ্যালেন্টাইন গল্পটি একটি অন্ধকার হৃদয়ের আলোকময় ভবিষ্যতে উত্তরণের কাহিনী। জিমি দু একবার বন্দী হয়েছে, কিন্তু সে একই থেকে গেছে। সে ফিরে আসে এবং সিন্দুক ভাঙার কাজ শুরু করেছে। জেলের কঠোর দিনগুলি তার মনকে বদলাতে পারেনি। জেলারের উপদেশ বা পুনর্বাসনের জন্য দেওয়া অর্থ তার মনে প্রভাব ফেলেনি। সে তার কাজ চালিয়ে গেছে। উপদেশ, অর্থ বা শান্তি তাকে বদলাতে পারেনি, কিন্তু সে এলমোরে যে পরশপাথরের সংস্পর্শে এসেছিল তার স্পর্শে বদলে গিয়েছিল। অ্যানাবেল অ্যাডামসকে দেখার পর জিমির ভেতর ফুটে ওঠা ভালোবাসার ফুলই তাকে বদলে দেয়। সে নতুন নাম গ্রহণ করে, মিস্টার রালফ স্পেন্সার। জিমির পোড়া ছাই থেকে রালফ নামে ফিনিক্স পাখির উৎপত্তি। সে তার অতীতকে ভুলে যেতে চায় এবং তার সিন্দুক ভাঙার যন্ত্রপাতি সম্বলিত সুটকেসটি এক বন্ধুকে দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে অ্যানাবেলকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং জুতোর দোকান থেকে উপার্জিত অর্থে সৎ জীবনযাপন করতে চাইছিল, কিন্তু পাপ থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না। ধূর্ত গোয়েন্দা বেন প্রাইস তার পিছনে লেগে পুরাতন চুরির তদন্তে এলমোরে এসেছে। যদিও বেন প্রাইস জিমিকে গ্রেফতার করতে এসেছিল, সিন্দুক থেকে ছোট্ট মেয়েটিকে উদ্ধার করার ঘটনা তাকে অন্যভাবে ভাবতে বাধ্য করে। বেন প্রাইস এক নতুন মানুষকে খুঁজে গেল, ভালোবাসার কোমল স্পর্শে বদলে যাওয়া মানুষ। সে জিমিকে চিনতে অস্বীকার করে। জিমি তার নতুন জীবন শুরু করতে পারে শুধু ভালোবাসার জন্য, যা অ্যানাবেলের কাছে পাওয়া। ভালোবাসার মধ্যে সেই অসীম ক্ষমতা রয়েছে যা দিয়ে শত সহস্র বিপথগামী হৃদয়কে বদলানো যায়। ক্লাইম্যাক্স। আগাথা গট লকড ইন দ্য ভল্ট। আগাথা ভল্টে আটকা পড়ল। ত্রিভুজের দুটো বাহু নিচ থেকে উপরে আসছে। বাঁ দিকের বাহু রাইজিং অ্যাকশন, যেমন
প্রথম exposition. Jimmy Valentine was taken to the front office of the prison and handed his pardon. জিমি ভ্যালেন্টাইনকে কারাগারের সামনের অফিস নিয়ে যাওয়া হলো এবং তার হাতে ক্ষমাপত্রটি তুলে দেয়া হলো। এখান থেকে ত্রিভুজের বাঁদিকের বাহু উপরে উঠছে। নেক্সট ডে জিমি গট আউট অফ প্রিজন। পরের দিন জিমি জেল থেকে ছাড়া পেল। নেক্সট, হি এগেন স্টার্টেড ক্র্যাকিং সেফস। সে আবার সিন্দুক ভাঙা শুরু করলো। হি ওয়েন্ট টু এলমোর অ্যান্ড মেট অ্যানাবেল। সে এলমোরে গেল এবং অ্যানাবেলকে দেখতে পেল। হি ওপেন্ড আ শু স্টোর দেয়ার অ্যান্ড গট এনগেজ টু অ্যানাবেল। সে সেখানে একটি জুতোর দোকান খুলল এবং অ্যানাবেলের সাথে তার বিয়ের কথা হলো। ত্রিভুজের ডান বাহু নিচে নামছে। জিমি ওপেন দ্য ভল্ট অ্যান্ড সেভড আগাথা। জিমি ভল্টটি খুলল এবং আগাথাকে বাঁচালো। রেজলিউশন, বেন প্রাইস কেম অ্যাক্রস জিমি। বেন প্রাইসের সঙ্গে জিমির দেখা হলো। হি আস্কড বেন প্রাইস টু অ্যারেস্ট হিম বাট বেন ডিড নট। সে বেন প্রাইসকে ওকে গ্রেপ্তার করার জন্য বললেও বেন করল না। পেজ 206, স্টোরি অ্যাট এ গ্লান্স, বেসিক ইনফরমেশন, author O. Henry, source Roads of Destiny, original title A Retrieved Reformation, type of the work Sahitya Roop, short story, published Prokashkal 1909 in Roads of Destiny. It was first published in 1903 in the Cosmopolitan magazine. Narrative style, আখ্যান শৈলী, থার্ড পার্সন ন্যারেটিভ, প্রথম পুরুষে বর্ণিত কাহিনী। ন্যারেটর, কথক, অ্যান আননেমড ন্যারেটর, একজন নামহীন কথক। থিমস, বিষয়বস্তু, ট্রান্সফরমেশন অফ আ সেফ ক্র্যাকার। সেটিং, স্থানকাল। প্লেস, prison, Elmore, a small backwoods town in Arkansas, জেলখানা। Time, সময়, early 1900s. Character, চরিত্রাবলী, Jimmy Valentine, Ralph D. Spencer. Jimmy Valentine, a skilled safe cracker who takes a new name as Ralph D. Spencer. Ben Price, a famous detective, একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা। Mike Dolan, Jimmy's friend. Annabelle Adams, daughter of Mr. Adams. Mr. Adams, the owner of the Elmore Bank. Annabelle's sister, mother of May and Agatha. May, M-A-Y, elder daughter of Annabelle's sister. অ্যানাবেলের দিদির বড় মেয়ে। আগাথা, younger daughter of Annabelle's sister. অ্যানাবেলের দিদির ছোট মেয়ে। কনফ্লিক্ট, দ্বন্দ্ব, এক্সটার্নাল, বাহ্যিক, between Jimmy Valentine and Ben Price. Internal, অভ্যন্তরীণ, between Jimmy's new life and his past life. Between safecracker Jimmy and the lover Ralph D. Spencer. Between a reformed criminal and society. Information from the text. In the prison, Jimmy Valentine was making shoes. জেলের মধ্যে জিমি ভ্যালেন্টাইন জুতো তৈরি করছিল। জিমি ভ্যালেন্টাইন was sentenced for 4 years. জিমি ভ্যালেন্টাইনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল 4 বছরের জন্য। Jimmy Valentine had been in the prison for 10 months. জিমি ভ্যালেন্টাইন জেলে ছিল 10 মাসের জন্য। Jimmy Valentine had expected to stay only 3 months. সে আশা করেছিল জেলে থাকবে মাত্র 3 মাসের জন্য। Jimmy Valentine had been sent to prison for cracking the safe in Springfield. তাকে জেলে পাঠানো হয়েছিল স্প্রিংফিল্ডে সিন্দুক ভাঙার জন্য। Jimmy was released from the prison at 7:15 on the next morning. জিমিকে জেল থেকে ছাড়া হয়েছিল পরের দিন সকাল 7:15 সময়।
The clerk gave Jimmy railroad ticket and $5 bill. কেরানি জিমিকে দিল ট্রেনের টিকিট এবং $5 bill. As a prisoner, Jimmy's number was 9762. বন্দী হিসেবে জিমির সংখ্যা ছিল 9762. Jimmy got off the train in a small town after 3 hours. জিমি একটি ছোট শহরে নামলো 3 ঘন্টা পর. Jimmy went to the restaurant of Mike Dolan. জিমি যে রেস্তোরাঁয় গেল সেটি ছিল মাইক ডোলানের. A week after Jimmy was released from the prison, a safe was broken open in Richmond, Indiana. জিমি জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর যেখানে সিন্দুক ভাঙা হয়েছিল সেই জায়গাটি হলো ইন্ডিয়ানা প্রদেশের রিচমন্ডে. $800 was secured in Richmond, Indiana. $800 সুরক্ষিত ছিল ইন্ডিয়ানা প্রদেশের রিচমন্ডে. Page 207. The name of the famous detective was Ben Price. বিখ্যাত গোয়েন্দার নাম ছিল Ben Price. One afternoon, Jimmy arrived in a small town named Elmore. এক বিকেলে জিমি পৌঁছালো এলমোর নামের একটি ছোট শহরে. Jimmy was looking as young as a college boy. জিমিকে দেখাচ্ছিল তরুণ কলেজ ছাত্রের মতো. At Elmore, Jimmy took his name as Ralph D. Spencer. এলমোরে জিমি যে নাম নিল তা হল রালফ ডি স্পেন্সার. Jimmy fell in love with a young lady named Annabel Adams. জিমি যে যুবতীর প্রেমে পড়েছিল তার নাম Annabel Adams. Annabel Adams was the daughter of the owner of Elmore Bank, Mr. Adams. Annabel Adams ছিল এলমোর ব্যাংকের মালিক মিস্টার অ্যাডামসের মেয়ে. At Elmore, Jimmy opened a shoe shop. Elmore Jimmy জুতোর দোকান খুলল. On Monday night, Jimmy wrote a letter to his friend Billy. সোমবার রাতে জিমি চিঠি লিখল তার বন্ধু বিলির কাছে. Ben Price arrived silently in Elmore on Monday night after Jimmy wrote the letter to his friend. বেন প্রাইস চুপিসারে এলমোরে পৌঁছলেন সোমবার রাতে জিমি তার বন্ধুকে চিঠিটি লেখার পর. Jimmy was going to Little Rock to buy his wedding suit and something nice for Annabel. জিমি লিটল রকে যাচ্ছিল তার বিয়ের পোশাক আর অ্যানাবেলের পছন্দসই কিছু কেনার জন্য. Mr. Adams had installed in his bank a new safe and vault. মিস্টার অ্যাডামস তার ব্যাংকে বসিয়েছিলেন একটি নতুন সিন্দুক এবং ভল্ট. Annabel's married sister had 2 little daughters, May and Agatha. অ্যানাবেলের বিবাহিত বোনের মে এবং আগাথা নামে 2টি মেয়ে ছিল. May was 9 years old. মেয়ের বয়স ছিল 9 বছর. Agatha was 5 years old. আগাথার বয়স ছিল 5 বছর. The person who had shut Agatha in the vault was May. যে আগাথাকে ভল্টে আটকে ফেলেছিল তার নাম মে. Jimmy broke open the vault in 10 minutes. জিমি ভল্টটা খুলে ফেলল 10 মিনিটের মধ্যে. While reading day 1, a guard came to the prison shoe shop ... Better think over my advice, Valentine. Word notes and annotations. Shoe shop, noun, workshop for shoemaking in jail. জেলখানার ভিতরে জুতোর কারখানা. During his imprisonment, Jimmy worked in this workshop and learned the art of shoemaking. Assiduously, ASSIDUOUSLY. Adverb, carefully and tirelessly, সতর্কভাবে ও অক্লান্তভাবে. Uppers, UPPERS, noun, plural, the top part of a shoe that covers the foot. জুতোর ওপরের অংশ যা পায়ের পাতা ঢেকে রাখে. Escorted, verb, past,
attended or accompanied with the purpose of protecting, সুরক্ষা দেওয়ার জন্য সঙ্গে গিয়েছিল। Warden, noun, the person in charge of a prison, কারাধ্যক্ষ। Pardon, noun, the order of forgiving somebody, an official decision to free a criminal, কাউকে ক্ষমা করার আদেশপত্র, কোনো অপরাধীকে মুক্ত করার সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা। Governor, noun, a person in charge of the government of a state in the US, আমেরিকায় কোনো রাজ্য সরকারের প্রধান। Stir, S-T-I-R, noun, US slang, prison, আমেরিকায় কথা, কারাগার। Worthwhile, adjective, rewarding, useful, যোগ্য, কার্যকর। Brace up, phrase, to summon up one's courage, become resolute, মনে সাহস আনা, দৃঢ় সংকল্প হওয়া। To make a man of yourself, to lead an honest life, to change yourself to be an honest man, সৎভাবে জীবনযাপন করা, নিজেকে একজন সৎ লোক বদলে ফেলা, নিজেকে একজন সৎ লোকে বদলে ফেলা। A bad fellow, a bad man, খারাপ লোক। At heart, phrase, fundamentally, basically, একজন আসলে যেমন। Cracking, participle, breaking for burglary, চুরি করার জন্য ভাঙা। Page 208, safes, S-A-F-E-S, noun, plural, walls, shinduk. Leave straight, idiom, stop being a criminal and live an honest life, অপরাধী জীবন ছেড়ে সৎ জীবনযাপন করা। Springfield job, case of safe cracking at Springfield, স্প্রিংফিল্ডে সিন্দুক ভেঙে চুরি করার ঘটনা। Alibi, A-L-I-B-I, noun, in legal terms, evidence that an accused person was not at the crime scene but somewhere else at the time the offense with which he is charged was committed, semicolon, an excuse. আইনের ভাষায় যে ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির জড়িত থাকার কথা বলা হচ্ছে সেই ঘটনার সময় অভিযুক্ত অন্য কোথাও ছিল এমন প্রমাণ। অজুহাত। Jury, J-U-R-Y, noun, a panel of judges, বিচারক মণ্ডলী। Innocent, adjective, one who is not guilty, নির্দোষ। Victims, noun, plural, persons who are cheated or deceived, persons who are deliberately implicated in a false charge, মিথ্যা মামলায় জোর করে ফাঁসানো হয়েছে এমন ব্যক্তিরা। Blankly, adverb, without showing any kind of expression, ভাবলেশীনভাবে। Virtuous, adjective, having ethical principles, upright, ধার্মিক, সাধু, ন্যায়পরায়ণ। Bull, B-U-L-L hyphen pen, P-E-N, noun, a large cell for the temporary detention of prisoners. Here the warden's office, একটি বড় কক্ষ যেখানে সাময়িকভাবে কয়েদিদের আটক রাখা হয়, এখানে কারাধ্যক্ষের অফিস অর্থে ব্যবহৃত। Think over, phrase, verb, to consider it carefully, ভালোভাবে ভেবে দেখা। বাংলা লিপিতে পাঠ। A guard came to prison shoe shop where Jimmy Valentine was assiduously stitching uppers and escorted him to the front office. There the warden handed Jimmy his pardon, which had been signed that morning by the governor. Jimmy took it in a tired kind of way. He had served nearly 10 months of a 4-year sentence. He had expected to stay only about 3 months at the longest. When a man with as many friends on the outside as Jimmy Valentine had is received in the Star, it is hardly worthwhile to cut his hair.
Para. Now, Valentine, said the warden, you will go out in the morning. Brace up and make a man of yourself. You are not a bad fellow at heart. Stop cracking safes and leave straight. Para. Me, said Jimmy in surprise. Why, I never cracked a safe in my life. Oh no, laughed the warden. Of course not. Let's see now. How was it you happened to get sent up on that Springfield job? Was it because it wouldn't prove an alibi for fear of compromising somebody in extremely high-toned society? Or was it simply a case of a mean old jury that have it in for you? It's always one or the other with you innocent victims. Para. Me, said Jimmy, still blankly virtuous. Why, warden, I never was in Springfield in my life. Take him back, Cronin, said the warden, and fix him up with outgoing clothes. Unlock him at 7 in the morning and let him come to the bullpen. Better think over my advice, Valentine. বঙ্গানুবাদ। জেলখানা জুতো তৈরির কারখানায় যেখানে জিমি অত্যন্ত পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে জুতোর ওপরের অংশ সেলাই করছিল, সেখানে একজন রক্ষী এলো এবং পাহারা দিয়ে জিমিকে কারাগারের সামনের অফিসে নিয়ে গেল। সেখানে কারাধ্যক্ষ জিমির হাতে ক্ষমা প্রদর্শন পত্রটি তুলে দিলেন, যেটি সেদিনই সকালে গভর্নর স্বাক্ষর করেছেন। জিমি ক্লান্ত ভঙ্গিতে সেটা নিল। সে 4 বছর কারাদণ্ডের মেয়াদের প্রায় 10 মাস ইতিমধ্যেই জেলে কাটিয়েছে। সে আশা করেছিল তাকে বড়জোর মাস 3 জেলে কাটাতে হবে। জিমি ভ্যালেন্টাইনের মতো ব্যক্তি, বাইরে যার প্রচুর বন্ধুবান্ধব আছে, যখন জেলখানায় ঢোকে তখন তার কেশাগ্র স্পর্শ করা সত্যিই সম্ভব নয়। কারাধ্যক্ষ বললেন, তাহলে ভ্যালেন্টাইন, সকালেই তুমি বাইরে যাচ্ছ? মনে জোর আনো, নিজেকে মানুষের মতো মানুষ করে তোলো। আদতে লোকটা তুমি খারাপ নাও। সিন্দুক টিন্দুক ভাঙা বন্ধ করো, সিধে জীবন কাটাও। বিস্ময় প্রকাশ করে জিমি বলল, আমি তো জীবনে একটা সিন্দুকও ভাঙিনি। আরে না না, কারাধ্যক্ষ হেসে ফেললেন, নিশ্চয়ই নয়। তবে চলো একবার দেখে নেওয়া যাক। আচ্ছা, এটা কিভাবে সম্ভব হলো? স্প্রিংফিল্ডের ঘটনায় তোমাকে জেলে পোড়া হলো, এটা কি করে? আসলে কি সমাজের উঁচু স্তরের কোনো মানুষের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কায় তুমি নিজের নির্দোষিতার পক্ষে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ দাওনি? নাকি এটা নীচ মানসিকতা সম্পন্ন কোনো বুড়ো জুরির কারসাজি যে তোমাকে দোষী বানিয়ে সাজা দেওয়া হলো? সবসময় তোমাদের মতো নিরপরাধ ব্যক্তি কোনো না কোনো কারণে অভিযোগের শিকার হয়। তখনও নিছক সাধুতার ভান করে জিমি বলল, আমি কেন কারাধ্যক্ষ মশাই? জীবনে কখনো আমি স্প্রিংফিল্ডে ছিলাম না। কারাধ্যক্ষ বললেন, ক্রনিন, ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও আর ওকে বাইরে যাওয়ার পোশাক আশাক পরিয়ে দাও। কাল সকালে 7টায় ওকে তালা খুলে আমার অফিসে নিয়ে এসো। ঠিক আছে ভ্যালেন্টাইন, আমার উপদেশটা একটু ভেবে দেখো। Page 209. Gist. In the prison shoe shop, Jimmy Valentine was making shoes. A guard came to the shop, and led him to the front office. There the warden handed Jimmy his pardon, P-A-R-D-O-N. Jimmy took the paper without showing much interest. He was sentenced for 4 years, but he had been in the prison for 10 months. He had expected to stay only 3 months. A man with so many friends does not expect to stay in prison long. The warden advised him to stop cracking safes and live an honest life. In response to his advice, Jimmy laughed and denied that he had ever cracked a safe in his life. The warden once again asked him to think over his advice.
সারমর্ম, জিমি ভ্যালেন্টাইন জেলের মধ্যে অবস্থিত জুতোর দোকানে জুতো তৈরি করছিল। একজন রক্ষী দোকানে এলো এবং তাকে সামনের অফিসে নিয়ে গেল। সেখানে কারাধ্যক্ষ জিমিকে মার্জনাপত্র তুলে দিলেন। জিমি ছাড়পত্রটি খুব একটা উৎসাহ না দেখিয়ে গ্রহণ করলো। তাকে 4 বছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে জেলে 10 মাস ছিল। সে আশা করেছিল তাকে মাত্র 3 মাস থাকতে হবে। যে মানুষের এত বন্ধু থাকে সে আশা করতেই পারে না যে তাকে জেলে দীর্ঘদিন থাকতে হবে। কারাধ্যক্ষ তাকে সিন্দুক ভাঙা বন্ধ করে সৎভাবে জীবন কাটানোর পরামর্শ দিলেন। তার পরামর্শের উত্তরে জিমি হাসলো আর সে যে কখনো সিন্দুক ভেঙেছে সে কথা অস্বীকার করলো। কারাধ্যক্ষ তাকে আরও একবার তার পরামর্শ ভাবার কথা বললেন। Questions and answers. Questions and answers. MCQ type, mark 1. 1. Jimmy Valentine was a C. Skilled safe cracker. Ichapur Girls High School HS. 2. At present, Jimmy Valentine used to work at/in the D. shoe shop. 3. Jimmy Valentine was sent to prison for B. burglary at Springfield. 4. Jimmy Valentine was in prison for nearly C. 10 months. 5. Jimmy got his pardon from the B. governor. 6. The warden talked to Jimmy A. in the front office. 7. The warden gave Jimmy first B. the copy of pardon. 8. The warden advised Jimmy to A. lead an honest life. 9. According to the warden, B. bad fellow at heart. 10. When the warden advised Jimmy to stop cracking safes, Jimmy C. denied the charge. 11. The warden laughed when Jimmy told him that he, A. had never cracked a safe in his life. 12. When the warden mentioned the Springfield job, Jimmy told him that he, C. had never been in Springfield. 13. The warden advised the guard to fix Jimmy up with C. both a new suit and new shoes. 14. The warden asked the guard to have Jimmy at his office at C. 7 in the morning. 15. How does Jimmy react when he is granted parole in prison? B. Jimmy is tired and devoid of emotion. Page 210, 16. ... came to the prison shoe shop. A guard. 17. Question 16 is from Gora Bazar, Shilpo Mandir Girls HS School. 17. A guard came to the prison dash where Jimmy Valentine had been working for the 10 months of his stay. B. shoe shop. 18. Jimmy had got his dash from the governor. C. pardon. 19. You are not a bad fellow at dash. D. heart. 20. The only thing Jimmy knew as much as safe cracking is dash. A. shoemaking. 21. The word assiduously means A. carefully and tirelessly. 22. The word pardon means C. mercy. 23. The warden asked the guard to unlock Jimmy the next day. A. at 7 in the morning. 24. Jimmy was pardoned by the governor because C. Jimmy had so many friends outside to obtain his release. Short answer type, mark 1. Answer in a complete sentence. Who is the writer of the short story Jimmy Valentine? Barashat Vivekananda Adarsha Vidyapith. Answer. O. Henry is the writer of the short story Jimmy Valentine. 2. What is the original title of the story Jimmy Valentine? Answer. The original title of the story Jimmy Valentine is A
retrieved reformation. 3. What is the original name of the short story writer O. Henry? Answer. The original name of O. Henry is William Sidney Porter. 4. Why was Jimmy Valentine put into jail? Answer. Jimmy Valentine was put into jail because he was found guilty of cracking the safe of a bank at Springfield. 5. Where did Jimmy Valentine work during the 10 months of his imprisonment? Answer. Jimmy Valentine worked at the prison shoe shop during the 10 months of his imprisonment. 6. What work did Jimmy Valentine perform in the prison shoe shop? Answer. Jimmy Valentine used to stitch shoe-uppers in the prison shoe shop. 7. Why did a guard come to the prison shoe shop? Answer. A guard came to the prison shoe shop to escort Jimmy Valentine to the front office of the prison's warden. 8. How long was Jimmy Valentine there in the prison? Answer. Jimmy Valentine was there in the prison for nearly 10 months. 9. What was the original term of imprisonment for Jimmy Valentine? Answer. Originally, Jimmy was sentenced to imprisonment for 4 years. Page 211. 10. What was Jimmy doing when a guard came to the prison shoe shop? Answer. When a guard came to the prison shoe shop, Jimmy was carefully and tirelessly stitching uppers of shoes. 11. How many months had Jimmy expected to stay in the prison at the longest? Answer. Jimmy had expected to be in the prison only for about 3 months at the longest. 12. Why did the warden laugh when Jimmy told him that he had never cracked a safe in his life? Answer. The warden laughed because he knew that Jimmy was telling a lie. 13. What did the warden advise Jimmy? Answer. The warden advised Jimmy not to break safes anymore and to lead a straight life. 14. What did Jimmy tell the warden in reply to his advice? Answer. Jimmy told the warden that he had never cracked a safe in his life. 15. I never was in Springfield in my life. Who said this and to whom? Answer. Jimmy Valentine said this to the prison warden. 16. Brace up and make a man of yourself. Who said to whom? Answer. The prison warden said this to Jimmy Valentine. 17. Who had pardoned Jimmy Valentine? Annual Exam 2017. Answer. The governor had pardoned Jimmy Valentine. 18. What was the name of the guard in the prison? Annual Exam 2017. Answer. Cronin, Cronin, was the name of the guard in the prison. 19. Who handed Jimmy the letter of pardon? Answer. The jail warden handed Jimmy the letter of pardon. Analytical/descriptive type marks 5. Word limit in about 100 words. 1. Why was Jimmy sent to prison? What advice and things did Jimmy get from the prison officials at the time of his release? What is your impression of the prison and its officials where Jimmy was confined? 1 + 2 + 2. Answer. Jimmy Valentine was a safe cracker. Stop. He was sent to prison for burglary at Springfield. Para. The warden advised Jimmy to stop breaking safes and live honestly.
At the time of his release, the prison officials gave Jimmy a railroad ticket, a $5 bill, a cheap cigar, and a handshake. Para. The prison appeared a modern one with provision for prisoners' rehabilitation. During his stay in the prison, Jimmy learned shoemaking. His knowledge and skill in shoemaking helped him to set up a shoe store at Elmore later. The warden of the prison was also kind-hearted enough. He advised Jimmy to follow the path of honesty. So the prison helped in the reformation of Jimmy, and its officials appeared quite generous, generous, and kind-hearted to a criminal. Next, page 212, day 2.